তো ডাইমেনশন কি হবে? সো এফ আর স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার, সো ডাইমেনশন অফ ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু এম এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস 2 and r square that is equal to l square and n square. So simple, dimension is equal to m inverse l cube to the power minus 2. That is easy. তো এবার থেকে তোমাকে যদি ডাইমেনশন বার করতে বলা হয় জি এর, নিশ্চয়ই বার করতে পারবে। সিম্পল ফর্মুলা, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এফ ইজ ইকুয়াল টু জি m1 m2 y r square. জি কি বলা হয়? ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট, ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট। ওকে, সার্বজনীন মহাকর্ষ বল, যার মান হচ্ছে 6.67 ইন্টু 10 পাওয়ার মাইনাস 11 SI ইউনিট। তো এটার কতগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। নিউটনস গ্র্যাভিটেশনের যে ফোর্সটা, তোমার যে ফোর্স, গ্র্যাভিটেশন ফোর্সটার কতগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক আছে। তো এটা তুমি ম্যাগনেটিউড পেলে, কিন্তু এটা ঠিক আছে। গ্র্যাভিটেশনের কতগুলি তোমার ক্যারেক্টার আছে, সাম ক্যারেক্টার। গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা কি? অলওয়েজ অ্যাট্রাক্টিভ, অলওয়েজ অ্যাট্রাক্টিভ। আর কি? অ্যান্ড নেক্সট, পয়েন্ট মাসের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, পয়েন্ট মাস। ওকে, পয়েন্ট মাসের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। আর কি? আর হতে পারে তোমার তো এটা কিন্তু বেসিক্যালি অ্যাট্রাক্টিভ, তার জন্য এটা নেগেটিভ সাইন দিয়ে ডিনোট করা হয়। অ্যাট্রাক্টিভ অলওয়েজ টুয়ার্ডস, সিম্পলি এফ ইজ ইকুয়াল টু, তো আমরা ম্যাগনেটিউড নিলে, বা এটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি, এফ ইজ ইকুয়াল টু, এটা তোমার ম্যাগনিটিউড ওয়ানটা, এফ এর ডাইরেকশন যদি নেওয়া হয়, এফ ভেক্টর দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু gm1 m2 by r square into r cap। কিন্তু এখানে ম্যাগনিটিউডের জন্য মাইনাস চলে আসে, তো এখানে r cap that is equal to r vector divided by mod of r. Okay, so here f vector that is equal to minus gm1 m2 by r cube to r vector. That's a vector representation. Okay, vector representation of vector representation. Okay, তো আর কি ক্যারেক্টার আছে? গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের কি কি ক্যারেক্টারস আছে? এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ মিডিয়াম, মিডিয়াম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, medium independent. Okay, that is the character. And it is a conservative in nature, conservative in nature. So some are the basic characteristics. Conservative কাকে বলে এটা তুমি শিখে যাবে ওয়ার্ক ফর এনার্জি চ্যাপ্টারে। তো আমরা এখনো পর্যন্ত কি শিখলাম, যে হোয়াট ইজ গ্র্যাভিটেশন। গ্র্যাভিটেশন অর্থাৎ আমরা সবাই তো জানি পৃথিবী যে মহাকর্ষে জি জি ইজ ইকুয়াল টু গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট সমান 9.8 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হয়, কিন্তু আমরা অঙ্কের ক্ষেত্রে সেটাকে 10 ধরে নিই, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 10 মিটার পার সেকেন্ড অঙ্ক করা সলভ করার সময় ধরে নিই। তো আমরা সবাই জানি যে ক্লাস 9 থেকে পড়ে আসছি যে পৃথিবী আকর্ষণ করছে প্রত্যেকটি বস্তুকে, পৃথিবীর চারদিকে যেগুলো ঘুরছে তোমার আকর্ষণ করছে যে বল দ্বারা, সেই ফোর্সটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের এক্সপ্রেশন নিউটন দিয়েছিলেন যে এফ ইজ ইকুয়াল টু জি এম ওয়ান m2 by r square,
Here M1, M2 is a point mass and R is a separation between point masses. So here G is gravitational constant, value, unit or dimension all are possible, and vector representation of this gravitational force, and then character of the force. Some basic character just like follows attractive in nature and point masses applicable, medium independent and conservative in nature. Okay, so